Hello, everyone, and welcome back to episode 3 of Beyond Imagery with Sawinde. As always, I am your host, Sawinde, and today I'm going to talk about, once again, something, sort of a disturbing trend that I have seen in literature. Right? But first of all, let me tell you a story. Man katawakin patan ganna. මේ ලංකදී මට හම්බුණා මරු පොතක්. මේක Portrait of the Writer's Lives in Focus. දැන් මේක ගත්තොත් එහෙම මේක ඉන්නවා ලෝකේ දැනට හිටපු authors ලා ගණනාවකගේ photos එක්ක ඒගොල්ලෝගේ ජීවිත කතාව. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් මට චීනු ආචේබේ ගැන දැනගන්න ඕන නම් එයාගේ ජීවිත කතාව කොහොමද කියලා ෆොටෝ එකක් එක්ක චීනු ආචේබේ කතා තියෙනවා. මේ බලන්න. මේක වටින පොතක්. මම හරිම අහම්බෙන් තමයි මේක මට හම්බුනේ. උනාට පොත් කියවන්න ආස කෙනෙක් විදිහට මේක ලොකු වටිනාකමක් මට පෙන්නපු හින්දා මම මේක අරගත්තා. හැබැයි මම මෙතන දැක්ක ප්‍රධාන දෙයක් තමයි මං කැමති කතෝරු කිහිප දෙනෙක්ම මෙතන හිටියේ නෑ. දැන් එතන ඉන්නවා ගොඩක් කට්ටිය. චීනු ආචේබේ, මාග්‍රට් ඇට්වුඩ්, ස්ටීවන් කිං, ගේබ්‍රියල් ගාර්සියා මාකෙස් ගොඩක් අය කිව්වොත් මෙතන ඉන්නවා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන the problem was I didn't see any photos of Neil Gaiman, J.R.R. Tolkien, Ursula K. Le Guin. Now, those are my favorite authors, right? Those guys, like, they're on my top list of authors. ඒගොල්ලෝ මගේ කැමතිම කතුවරු වෙන්න ලොකු හේතුවක් තමයි මේගොල්ලොන්ගේ ශානරය. මේගොල්ලෝ කතා ලියන්නේ මොන ශානරය යටතේද කියන එක තමයි ලොකුවටම මට ඒගොල්ලොන්ට ආසාවක් තියෙන හේතුව. They write in the fantasy genre. ඒගොල්ලෝ ලියන්නේ fantasy ශානරයේ කතා. Now, so all of you know about J.R.R. Tolkien. ඔක්කොමලා වගේ දන්නවා. අපි පොඩි කාලේ මාර ආසාවෙන් බලපු films තුනක් තමයි The Lord of the Rings චිත්‍රපට තුන. We love those films, right? And those films were based on J.R.R. Tolkien's work. Tolkien ගේ කතා වලින් තමයි films ටික හැදුනේ. Peter Jackson අධ්‍යක්ෂණය කරේ 2001 2 සහ 3 කියන අවුරුදු වල තමයි මේක ඔරිජිනල් පිට වෙන්නේ. ඒ films තුන. එතකොට Tolkien ගේ පොත් වලින් තමයි මේක ගන්නෙ. This is his first book. This is Tolkien's first book, The Hobbit. Now, later on, Peter Jackson directed the Hobbit trilogy based on this particular book. And that's why I love Tolkien, because he is the mind behind The Lord of the Rings, The Hobbit. And what about Neil Gaiman? Now, right now, මේ වෙනකොට Neil Gaiman ගේ පරණ කතාපොතකින් හරියටම ගත්තොත් චිත්‍ර කතාපොතකින් comic book series එකකින් Netflix වල යනවා හරියම ප්‍රසිද්ධ series එකක් The Sandman. I love that show. I love the comics even more, right? The stories by Neil Gaiman, and he is right now one of the best modern fantasy authors around, right? This is his masterpiece. Sandman තමාගේ හොඳ මේක. මේ තියෙන්නේ ඊට පස්සේ තියෙන එකක්. American Gods. Percy Jackson කියවන කට්ටිය American Gods පොතට අනිවාර්යෙන් කැමති වෙනවා. Next up, Netflix වල තව series එකක් තියෙනවා The Witcher. ඒකත් පදනම් වෙන්නේ මෙන්න මේ පොතේ. Andrzej Sapkowski, he's a Polish author. This particular book inspired the Witcher series that stars Henry Cavill. And this is the kind of authors that I like. I love, but when I looked into portraits of the writers in that book, we don't see their life story. Their photos are not there. Stephen King හිටියා. Stephen King කියන්නේ ප්‍රසිද්ධ ඒ වගේම හරිම වැදගත් fantasy author කෙනෙක්, but he was the only one, right? When you search for other fantasy authors, like I said, Ursula K. Le Guin, Earth series එක ලිව්ව එකන එයා ගැන මුකුත් නැහැ. Neil Gaiman ගැන මිලෝ හසරක් නැහැ. ඊට පස්සේ Tolkien ඇත්තෙම නැහැ. එතනයි මට තියෙන ප්‍රශ්නේ. දැන් අද මෙතන අපි කතා ගන්න අන්න ඒක. The disregard for fantasy as a genre. ශානරයක් විදිහට fantasy ශානරේ නොසලකා හරිලා තින්නේ ඇයි මේ කියන එක. මම පොඩ්ඩක් modern fantasy ගැන කියන්නම් මුලින්ම. I will tell you a little bit about modern fantasy, right? Fantasy has been one of the most popular genres since the 1900s, specifically with Tolkien. Tolkien ගෙන් තමයි මේ modern fantasy කියන එක ඇත්තටම නිකන් ප්‍රසිද්ධ ශානරයක් විදිහට පිට වෙන්නේ. ඒකට ලොකු හේතුවක් තමයි The Hobbit, The Lord of the Rings. ඊට පස්සේ later on we had the Silmarillion. So these kinds of books inspired modern fantasy. ඔයගොල්ලන්ට fantasy කිව්වම මතක් වෙන්නේ elves ලා නේ. අර කන්දේ පොඩ්ඩක් කුල් වෙලා තියෙන මේ දුනු ශිල්පය හොඳට දන්න. Those characters are
inspired by Tolkien's mythology. Tolkien what about dwarves, right? Then what about orcs, trolls, you know? Then human kings and queens. There's very vast world building, right? වෙනම ලෝකයක් ඇතුලේ කතාවක් සිද්ධ කරන්න මෙතන. මේ ඔච්චර කාලයක් වෙනකන් කතා තිබ්බා වෙනම ලෝකවලට ගිහිල්ලා කතාවක් කරනවා නම් කරේ ගොඩක් ඒවා මිතොලොජිස් වල. ඒ කියන්නේ පරණ සංස්කෘතිවල තිබ්බ mythologies. So Gurdana, Greek mythology, Norse mythology, and what about Egyptian mythology? These mythologies happen in our world and also in unique worlds. Venama lokala siddha vena. So modern fantasy sort of was inspired by that particular aspect of mythology to tell stories based on a world that the author creates. කතුවරයා මවාගන්න ලෝකයක් ඇතුලේ සිද්ධ වෙන කතාවක්. එතන ලොකු වැඩක් නේ. විශේෂම Lord of the Rings කියවනවා නම් ඒක ලොකු ඉතිහාසයක් තියෙනවා. Lord of the Rings කියන කතාව සිද්ධ වෙන්නේ Middle Earth කියලා Tolkien හදපු ඒ ලෝකේ third age එකේ. ඊට පස්සේ ඊට කලින් තියෙනවා second age එක. ඊට කලින් තියෙනවා first age එක. fourth age එකක්. ඒ කියන්නේ අවුරුදු දසදහස් ගානක ඉතිහාසයක් හදලායි Tolkien කතාව ලියන්නේ. That is the beauty of that fantasy genre that Tolkien created. Tolkien is the father of modern fantasy. And when it comes to Neil Gaiman, I would take The Sandman specifically. It's a tribute to storytelling. කතා කියන එක, කතා ලියන එකට දෙන ආදර ලියුමක්, ආදර කතාවක් වගේ එක හරියට ගත්තොත් Sandman. මොකෝ ඒකේ ප්‍රධාන චරිතය හීනවලට අධිපති දෙවි කෙනෙක්. He's the god of dreams. He is more than a god sometimes. එයා දෙවියෙක්ටත් වඩා බලවත් වෙලාවල් තියෙනවා ඒ කතා මේ චරිතය. ඊට පස්සේ මම තව පොඩ්ඩක් අපේ 21 වෙන සීවස පැත්තට ආවොත් අපි ගත්තොත් එහෙම Rick Riordan. He's the author of the Percy Jackson series. Percy Jackson ගැන අහලවත් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ. So that is once again fantasy. And fantasy inspired directly by mythology. Creating a fantasy work requires an author's dedication, right? පුදුම කැපවීමක් කරනවා fantasy authors තමන්ගේ කතා එළියට දෙන්න. ඒ වගේ මේවා නිර්මාණය කරන්න. විශේෂම ඔයගොල්ලෝ Game of Thrones වගේ එහෙම දකිනවා නම් Game of Thrones බලනවා නම් නැත්නම් මේ ලංකදී අප House of the Dragon. If you watch these kinds of series, you realize that the fantasy genre is so intricate, so filled with detail, right? But what has happened is if you look into the literary genres, right? මේ සාහිත්‍යමය නිකන් ශාස්ත්‍රීය සාහිත්‍ය පිළිපදින කට්ටිය fantasy කියන දේ ශානරයක් විදියට අයින් කළා. They have disregarded this. Why is this? මොකද්ද මේකට හේතුව? මොකෝ fantasy genre කතාවක් ලියන එක ලේසි වැඩක් නෙවෙයි. එහෙම වෙලත් ඇයි මේ අර ශාස්ත්‍රීයයි කියලා හිතාගෙන කතුවරු ඒ වගේ මේවා විවරණය කරන කට්ටිය, the reviewers, the critics, sometimes even audiences disregard fantasy as a genre. හේතු කිහිපයක් දකින්න අපි මෙතන. We see a lot of reasons, right? One thing is that the fantasy genre is more popular, right? ගොඩක් ජනප්‍රිය fantasy genre එක. ශාස්ත්‍රීය ඊට පස්සේ සාහිත්‍යමය කියන කතාවලට වැඩිය fantasy genre එක මිනිස්සු වැළඳ ගන්නවා. They claim it as their own. I mean, who hasn't read Harry Potter, right? Who hasn't read Harry Potter? And who doesn't know about Percy Jackson, right? And who doesn't know about the Lord of the Rings? කවුද දන්නේ නැත්තේ? කවුද මේවා නොකියව ඉන්නේ? Every single person, if it's within their interest, will read it. I myself am a huge fan of fantasy, right? If you take a look at my bookshelf, you will see a lot of fantasy books. I have entire shelves dedicated to books of fantasy. There are some people who collect only fantasy books. සමහර කට්ටිය ඉන්නේ fantasy විතරයි කියවන්නේ. This is popular and අපි හැමෝම දන්නවා නිකන් අර දෙයක් ජනප්‍රිය වෙනකොට ඒක ගරහන්න කට්ටිය වැඩි වෙනවා, right? If for an example, if there is like a huge like movie, right? හරිම ජනප්‍රිය ෆිල්ම් එකක් ආපු වෙලාවට ඒකට එක එක ඒවා කියන්න ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. විශේෂයෙන් මේ දවස්වල අපි දකිනවා MCU එකට එක එක ඒවා කියන කට්ටිය, right? Quentin Tarantino, පටන් ගත්තේ Martin Scorsese එක ඒවා කියන්නේ. ඊට පස්සේ Godfather trilogy එක direct කරපු Francis Ford Coppola. These people, they're very good film directors. I'm not gonna lie, they're great auteur filmmakers, but they sort of say bad things about the MCU because Marvel films right now are more popular, right? Yeah,
දැක්කම Marvel films ගොඩක් අපි බලන්න යන්නේ කරන්නේ hall එකක ගියත් අපි ගොඩක් කට්ටිය ඒවනේ බලන්නේ හේතුව ඒක ජනප්‍රියව හින්දා විතරක් නෙවෙයි ඒවා හොඳ films right they're great films I mean look at Black Panther Wakanda Forever look at Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings we love that kind of thing but when something gets popular it's the trend in humankind to sort of say bad things about it review it badly and then generally sort of take it out of the spotlight right ඕක හැමතිස්සෙම වෙනවා fantasy genre එකටත් ඔය treatment එකම ලැබිලා තියෙනවා කියලා තමයි එක හේතුවක් විදිහට අපි දකින්නේ then the other thing is when it comes to literary critics අපි මේ සාහිත්‍ය අධ්‍යයනය කරන කට්ටියගේ මතිමතාන්තර සලකලා බැලුවොත් කට්ටියක් මෙහෙම කියනවා fantasy is escapist ඒ කියන්නේ fantasy කියන genre පාවිච්චි කරන්නේ reader කෙනෙක්ව පාඨකයෙක්ව තමන්ගේ reality එකෙන් වෙන් කරන්න එහෙම නැත්නම් escape කරන්න it's used as a method to escape reality but that is the main thing that literature does itself සාහිත්‍ය කියන දේ කරන්නේ ඒකමයි අර වැඩේ තියෙන්නේ fantasy genre මේක වැඩිපුර හොඳට කරනවා fantasy is based on things that we don't know right and so what do we see that becoming a very powerful tool to help people out of a crisis මානසික ප්‍රශ්න තියෙන මිනිස්සුන්ට fantasy පොතක් කියනවා කියන එක හරිම ලොකු උදව්වක් ඒක රිසර්ච් උත් කරලා තියෙනවා mental illness තියෙන කට්ටියට fantasy genre එකට expose කරොත් if you expose a person with mental illness to the fantasy genre then they will get better I mean not completely good but better than they were so that kind of a helpful tool is the fantasy genre එක කියන්නේ හරිම helpful tool එකක් ඒ පැත්තෙන් හැබැයි අර ඒකේ තියෙන අර escapism ගතිය වැඩි හින්දාත් මේක ශාස්ත්‍රීයයි කියලා සලකන්නේ හැබැයි අර මම කිව්වා වගේ fantasy කතාවක් ගොඩනගන්න අවශ්‍ය කරන්නේ attention to detail එක සාමාන්‍ය කතාවක් ලියන්න යන attention to detail එකට වඩා ගොඩක් වෙලාවට වැඩි විශේෂයෙන්ම වෙනම ලෝකයක් හදන්න ඕනේ වෙනම ලෝකයක් කිව්වා මම මේ කියන්නේ චරිත විතරක් නෙවෙයි වෙනම maps පවා හදන්න ඕනේ මම ඒකට උදාහරණයක් පෙන්නන්නම් Game of Thrones පොතෙන්ම ඔයගොල්ලෝ Game of Thrones පොත කියවලා තියෙනවා නම් මේක දකින්න ඇති you might have seen it these are complete maps of several places in the Westeros kingdom all right මේ Westeros කියන ලෝකේ තියෙන complete maps this is the north this is the south look at this it's completely detailed මෙතන කඳු පන්ති ඊට පස්සේ තව ගත්තොත් එහෙම lakes will වෙනම kingdoms it's completely detailed right an entire world is built in this book if you take the Sandman that's even more intricate if you take the Lord of the Rings that's even more intricate all right so fantasy depends on intricate details එතකොට කාටවත් කියන්න බෑ මේ fantasy genre කියන්නේ මේ පහළ මට්ටමක තියෙන කතා genre එකක් කියලා නෑ it's wrong because fantasy depends on intricate details fantasy depends on complex plots and sometimes තව එකක් තියෙනවා fantasy genre එකේ අපි deal කරන්නේ අපිට තේරෙන්නේ නැති දේවල් එක හින්දාත් කියලා කියනවා කට්ටියක් ඒකට අපිට relate කරන්න බෑ කියලා කියනවා right that's another opinion on fantasy genre fantasy does not deal with things that we know that's also wrong Game of Thrones itself deals with gray morality ඒ කියන්නේ වැඩිපුර හොඳක් නැති වැඩිපුර නරකක් නැති අර මධ්‍යම morality sense එකක් එක්ක තමයි Game of Thrones deal කරන්නේ it deals about royalty it deals about the ill effects of a monarchy right රජ පවුල් වල තියෙන පිස්සු වැඩ Game of Thrones එකේ කතා කරන්නේ Percy Jackson is a coming of age story ඒ කියන්නේ Percy Jackson ගත්තාම මේ කතාව සම්පූර්ණයෙන්ම අවුරුදු 12ක ළමෙක් කොහොමද වර්ධනය වෙන්නේ පොත් පහක් තුල එයා ලොකු වෙනවා එයා experiences ලබා ගන්නවා අන්න ඒ දේවල් ගැන තමයි Percy Jackson කතා කරන්නේ Lord of the Rings කියන්නේ මිත්‍රත්වය සහෝදරත්වය ගැන කතාවක් Harry Potter කියන්නේ Percy Jackson වගේම අර පොත් හතක් තුල ළමෙක් වර්ධනය වෙන විදිය. ඒ කියන්නේ එයාගේ මානසික වර්ධනය එයාගේ සංකල්ප වර්ධනය වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ඉගෙන ගන්න එක. So you cannot say that fantasy deals with things that you don't know about. It's just more hidden than stuff මෙතන වැඩිපුර
hangala තියෙන්නේ මේවා, right? It's not obvious. So these are some reasons that people consider fantasy to be sort of low. ඒ කියන්නේ නිකන් පහළ තියෙන දෙයක් විදියට fantasy සලකන්න ඕක ලොකු හේතුවක්. ඔය වගේ හේතු තියෙනවා. හැබැයි නැවත මතක් කරන්නේ fantasy is not a genre to be trifled with. fantasy කියන්නේ අතල්ලා දාන්න පුළුවන් genre එකක් නෙවෙයි. හැබැයි එහෙම වෙලත් ලොකු award shows වල awards වල මම ගිය සතියේ කතා කරා Gratian Prize එක ගැන. ඒක ලංකාවට විතර. හැබැයි අපි international level එකට ගියත් fantasy genre එකට හොඳ තැනක් නැහැ. يعني fantasy genre එකට award ceremonies වල එහෙම දෙන්නේ නැහැ recognition එක. If you look into the history of the Nobel Prize for Literature, I mean, you would think that Tolkien would win a Nobel Prize, right? Tolkien Nobel ත්‍යාගය Nobel සම්මානය දිනන්න ඕනේනේ. මොකෝ genre එක මුළු ලෝකයම වෙනස් කරපු පොත් වර්ග ටිකක් නේ ලිව්වේ. නෑ. Tolkien ට හම්බුන්නේ නෑ. Tolkien Nobel Prize එකක් තියා මෙලෝ හතරක් හම්බුන්නේ නෑ. හැබැයි එයා තමා ඒ සතවර්ෂයේ 20 වන ශතවර්ෂයේ ඉන්න ප්‍රධානම ලේඛකයා. දෙවන ලෝක සමාවෙන්න ඕනේ. පළවන ලෝක යුද්ධයෙන් පස්සේ ආපු ප්‍රධානම ලේඛකයෙක්. හැබැයි එයාට කිසිම recognition එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ award shows වල. Nobel Prize එකේවත් කොහෙවත්. ඔන්න ලොකු ප්‍රශ්නේ. If you look into the Booker Prize, you don't see don't have to conform to the opinions of a minority. අපි අර වැඩිපුර සද්ද දාන කට්ටියගේ opinions වලට යට වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ කියනවා fantasy කියවන්න එපා. මොකද්ද මේ? ඒක වැඩක් නෑ. ඒවා සාහිත්‍යමය නෑ, ඒවා ශාස්ත්‍රීය නෑ. එහෙම කියන්න බෑ යාළුවා. මොකෝ එකක් fantasy මම ආයි කිව්වා වගේ හරිම intricate, හරිම detailed storytelling when it comes to එක පහල දාන්න බෑ. මොකෝ එකක් කලාව subjective, art is subjective. ඒක එක එක්කනට වෙනස්. මං කැමති දේ ඕගොල්ලෝ කැමති නෑ, ඕගොල්ලෝ කැමති දේ මං කැමති නෑ. එහෙම වෙනවා. So you have to be able to search for something that you like and then realizing that other people may not like it. එහෙම කියලා අර තමන් කැමති නැති දෙයට ගරහන එක නෙවෙයි වැඩි. This is the message that I have to tell. Because it's subjective, you cannot tell people to sort of like what you like and hate what you hate. Let them make your own decisions. So with this message and with this particular information to make ඉවර කරන්න එහෙනම් නැවතත් අලුත් කොටසකින් සම්බන්ධ වීම බලාපොරොත්තු වෙන්න අපි අදට මෙතන නතර කරනවා. If then you can drop them below. Like and subscribe to Kodukara Productions, and I will see you again with the 4th episode of Beyond Imagery with Sawinde. Thank you everyone and have a nice day.